alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. So bidiyon mu ne zan nuna mana yadda za a yi unlocking din Remitano na Renec din da suka bamu. So mutane da yawa suna ta tambaya akan basu gane tsarin da Remitano suka kawo ba na coin din da muka yi mining mai suna Remitano da suna Renec. So zan nuna mana wannan tsari din step by step da yadda za a yi unlocking nashi da komai da komai. So ba ta ɓata lokaci ba. So dan uwan farkon zuwan ka channel din nan ne, kar ka manta ka danna mana subscribe kuma sannan ka danna mana like. To da zarar na shigo cikin Remitano na kama haka zan zo zan fara shigowa nan Remitano. A nan wurin zaka ga cewa ga nan balance naka an yi saka masa kwado, zaka kuma sun dan baka wani percentage a wannan wurin, zaka sun dan baka wani percentage. So ya wannan tsari yake din, so zan muku bayani. So idan ka zo ka shiga home din nan, ka zo zaka danna ga nan aka ce official users for Remitano, suka zo ka danna nan wurin za ga bayanan da Remitano suka yi akan shi wannan Renec da suka ba ma mutane. So da zaran sun kawo ne nan wurin, anan za ku ga bayanan Remitano. So farko dai kun san cewa Remitano ya je a 10 cent ne, sannan kuma yanzu ya je $3. So abu important shine nan za ku duba, kun ga suka ce total supply din Remitano gaba ɗaya da aka yi mining guda miliyan 73 ne da wasu abu. A cikin wannan miliyan 73 din za a cire 48% na wannan coin din, shine za a ba ma iya mutanen da suka yi mining kenan. Gashi nan shine zai kama kusan miliyan 35 kenan. So sannan kuma team din Remitano za su ɗauki 14% a ciki, shine zai kama guda miliyan 10, Remitano miliyan 10 kenan. A nan ƙasa kuma shine liquidity supply ɗin Remitano a nan wurin shine gashin duka 6% ne, shine zai kama miliyan 4 da wani abu. So in ka yiwo ƙasa, so wannan liquidity ɗin shine wanda za a ware, wanda za a sayar ma mutane wannan coin ɗin. So shine aka ware wanda za a sayar ma mutane wannan coin ɗin, shine mutane wanda suke saya, wanda suka saya da kuma wanda suke saya. So sannan nan kuma in ka zo wannan supply for market activity, so wannan hada-hadansa da za a yi kan market shine aka ware masa guda miliyan 6 na Renec. Sannan kuma na biyar kuma shine suka ce sun ware for treasury account, kuma shine sun ware 12%, shine miliyan 9 da wani abu kenan na Renec. So wannan shi treasury account din nan shine kamar reserve da za a je ma wannan coin din 12% kenan. So nan gaba in case ko da wani abu ya faru, za a yi amfani da wannan reserve din a ceto coin din. So sai kuma 9% shine aka ajiye ma developing an ecosystem nasu, shine miliyan 6. So wannan shine tsarin yadda aka kasalta wannan coin na Remitano. Sannan ga nan yadda aka ware yadda za a ba ma kowa a ciki. So gaba ɗaya inshin suka ce mining din shekara 5 ne, inshin shekara 5 ne gaba ɗayansa. Kama buɗe maka Remitano dukan naka shekara 5 zai ɗauke ka kama buɗe ma. So yadda suka kawo tsarin shine a cikin shekara, kowane shekara ɗaya cikin shekara 5 ɗin za a baka 20% za a baka a kowane shekara. So in aka baka 20% a kowane shekara, to wannan 20% ɗin naka sai ka ajiye adadin coin naka, sai ka yi divide by 48, sati 48 kenan. So akan kowane sati za su raba maka shi, kowane ran Saturday za su dinga baka wannan percentage ɗin na 20% ɗin. So kun gani, kowane sati na Saturday za a dinga baka. Shekara na biyu shi ma za a raba shi wannan 20%, haka shekara 3 ma, haka shekara 4, haka shekara 5. So shine yadda aka ware yadda za a raba ma kowa wannan coin nashi na Remitano. So wannan shine tsarin. So duk wanda ya ga ba a bude masa nashi duka ba, so wannan shine tsarin. 20% za a baka a kowane shekara, saboda coin din zai iya samun crash idan har aka bar shi aka ce kowa ya sai da shi gaba daya. Shi yasa aka ware shi wa sati za a dinga bada wannan percentage. Shi yasa a yanzu in ka duba zaka ga sun baka na wannan satin, na satin gaba ma zaka ga an sake maka unlocking din wasu percentage naka a na satin gaba, haka satin gaba ma haka zai dauke ka gaba daya shekara daya zaka samu 20% na coin din da ka tara kenan. Za su yi maka unlocking, kana da dama da zaka sayar. Yanzu kuma a wannan shekaran daman 20% kake da ka sayar a yanzu. Shine wannan tsarin da Remitano suka kawo step by step. So wannan shine ƙarshen bayaninmu da muka yi. So kar ku manta ku danna mana liking,